গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস। আজকে আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ফর্মুলেশনের পার্টিকেল চার্জ পার্টিকেল ইন অ্যান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আলোচনা করব। দ্যাট মিনস একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে একটা চার্জ পার্টিকেল মুভ করলে যে ইকুয়েশনটা হবে আমরা জানি লোরেঞ্জ ফোর্স ইকুয়েশন। আর সেইটাকে একটা ফোর্স ইকুয়েশন, তাহলে আমরা জানি হ্যামিল্টন ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ফর্মুলেশনে আমরা ওটাকে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ইকুয়েশন অফ মোশন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। কিন্তু চার্জ পার্টিকেলের ক্ষেত্রে the electric field is derivable from scalar potential, but that is not the case for magnetic field. So let us see how the Lagrangian of a charged particle in an electromagnetic field can be derived. Today I will discuss first this Lagrangian for charged particle in an EM field, then Hamilton's variational principle, and lastly Lagrange's equation from variational principle. Lagrange's equation has been derived from D'Alembert's principle. But the same Lagrangian equation can be derived from variational principle, and this is much more fundamental in physics. এই variational প্রিন্সিপালটা আমরা যখন ডিসকাস করবো তখন সেটা নিয়ে আবার ডিটেলসে বলবো। So let me start. Lagrangian for a charged particle. We know. So first topic we covered is Lagrangian. Right. We know governing equation is the Lorentz force equation, right? Lorentz force equation. F equals to Q into E is the electric field plus V cross V. V is the magnetic field and V is the velocity vector. Right? You know E is electric field, V is magnetic field, right? And V is the velocity of the particle. Now we know this force cannot be derived. This force cannot be derived. Force is not derivable. It's not derivable from a scalar potential. Potential only, right? You know E equal to grad phi, that you know. But magnetic field B cannot be derived from a gradient of a scalar potential. So let us see how P can be written. We know for B we have del dot of B equals to 0. This is Gauss's law in magnetostatics. Right? This implies divergence of curl of anything is 0. So B can be written as, therefore B can be written as B equal to del cross of A, where A is the vector potential. A is called
vector potential. So B is also this sign denotes derivation. So B also is derivable from a potential, but that is not scalar. That is a vector potential. The problem lies here, right? Now E can be written as this. How we can represent E? We have from Maxwell's equation for E, we have this relation. We have the relation del cross of E cross of E equals to minus del B del T, right? Now insert the value of B. So this will be minus del cross of del A del T, right? So both cross sign is there. So you can write del cross of E plus del A del T. Here del T, you have to take partial derivative, not the full time derivative. That is equals to 0. এখন আমরা জানি ওই আগের মতোই curl of grad phi equal to 0. So this can be written as therefore E plus del A del T, this is equals to minus grad phi. Why minus? I have told it in first year mechanics class. যদি তোমরা কেউ সেটা না করে থাকো, না গেস সবাই তোমরা করেছো, যদি না করে থাকো তাহলে বলে দিই যে নেগেটিভ সাইনটা দেওয়া হয়েছে বিকজ পোটেনশিয়াল at infinity is 0 and potential near the is negative for attractive potential. That's a negative sign is there. So E now can be written as minus grad phi minus del A del, right? So this is now the equation for E, right? There is a fine, and this is now the equation for B. So Lorentz force with this equation, inserting this equation, we now have inserting this equation in Lorentz force equation, we have F equals to Q minus grad phi minus del A del T plus V cross del cross A, right? So this is the expression. Now if we write x component, writing x component, fx, now it will be a scalar equation q minus del phi del x minus del ax del t plus v cross of del cross of a, এই টার্মটা x component, right? I am writing this as x component. এখন এইটা আমাদের ডিরাইভ করতে হবে. We have to derive this equation. Now how to derive this equation? We have to derive now to evaluate this equation v cross
of del cross of A will be equals to V cross of I J. We are taking Cartesian coordinate only. Del X, del Y, and del Z. This is X, this is AY, this is AZ. Right. Now to take the X component, if you want to take the X component, then you don't have to derive all these things. In Vx, so this will be like this. X component. So I again I V sorry I J K Vx Vy Vz, and its X component will be del Az by del Y minus del A Y by del, right, and this component will be J component will be del Ax del Z minus del Az del X, and the last component will be del Ay del X minus del Ax del Y, right, determinant and X component. So what will be this? Simply Vy into del Ay del X minus del Ax del Y minus Vz into del Ax del Z minus del Az del X, right. So this comes out to be, bring the all the positive signs here, Vy del Ay del X, then this will be Vz del Az del X, and all the negative signs in a bracket. So it will be Vy del Ax del Y minus Vz, sorry, plus Vz del Ax del Z. Now, since this side is positive, this side is negative, I add an additional term Vx del Ax del X. So I add here Vx del Ax del X. Actually, this is subtraction. So you add here Vx del Ax del X plus, right? So this comes out to be
So this comes out to be Vx del x del x, Vy del ay del x. So what is there? It is V dot of del into Vx, I'm sorry, this will be Vx del x, del x is there. So this is V Ivx plus jvy plus kvz dot of V dot of del A. Am I right? V dot of del A, an x component of it. Sorry, I'm sorry. It will be del x of. I'm extremely sorry. I'm sorry. This will be del x of del x of V dot of A, because Vx, Vy, Vz are constant. Velocity is constant. Minus, and this quantity is, as you know, this quantity can be written as dAx dt minus plus del Ax del t. How? Suppose I want to Ax is function of x and y and z, right? So dAx as, because, or as because we have dAx, এটা x যদি xyz এর ফাংশন হয়, so the rule for partial derivative is del x dx, right, plus del x del y dy plus del x del z dz. Now if you take differentiation with respect to time, but taking time derivative, full time derivative, then dx, therefore dax dt, right, and ax is also function of time, so there will be another function del ax del t into dt, right. Now if you del ax by dx by dt perform this thing, this will be del ax del x into dx by dt is simply vx plus del ay by del y, this will be vy plus del azx by del z into vz plus del ax del t, right. So this quantity which is here, this quantity will be equals to the negative of this thing, right. So this quantity will be this dAx dt minus del Ax del t. So we have written it here. There is a minus sign. This minus will be plus. So what we have obtained is the x component of V cross del cross of A. So x component of Lagrange's equation, sorry, x component of Lorentz equation. So x component of, therefore, component of Lorentz force equation was like this: Fx equals to Q
minus del phi del x minus del A del t, right? And x component is this thing. X component is this thing. So plus del x of v dot of A minus, sorry, dax dt plus del x del t. I'm sorry, this will be del ax del t. There was not vector sign. So this term will cancel out, right? One is plus, another is minus. So this comes out to be q into del x of minus del x of phi minus v dot of A, right? There is a minus sign, there is a minus sign, plus minus dax ddt of, now ax can be written as del vx of del v dot of A. It can be written like this because v dot of A equals to vx ax vy ay plus vy ay plus vz az. Now you are taking differentiation with respect to vx, so ax will remain. So here double derivative is there, right? Now phi, this is scalar potential and it will not depend on time. Then you can write it, it will not depend on time. So what we can write, this can be written as minus del x of q phi minus q v dot of A minus ddt of, I'm sorry, del vx. Phi is not function of velocities, right? So we can write it, so put it plus here, phi minus v dot of A, right? So there will be overall negative. So this negative, we take this, put it plus here and minus it here, right? And q, one q will be there. There will be one q, right? So Lorentz force equation is this. এখন আমরা ল্যাগ্রাঞ্জেস ইকুয়েশন ইন কেস অফ কনজারভেটিভ ফোর্স আমরা করেছিলাম, কিন্তু যদি নন কনজারভেটিভ ফোর্স হয় ইন জেনারেল লরেঞ্জ ফোর্স ইকুয়েশনটা ছিল এই ফর্মটা এফএক্সটা হচ্ছে this force is not derivable from a scalar potential, right? Because it has a time component also, and this velocity is not velocity, this potential is not velocity independent. So lots of things are there, right? So we can write it as minus del u del x plus ddt of del u del vx, right? Where u equals to, this will be q phi minus v dot of A is the
modified potential, scalar potential now, right? But this is scalar potential. Force is derivable from scalar potential, but there is a time dependent part ddt because this potential is velocity dependent. So there is a term v dot of a. So this is velocity dependent. Now any function which is velocity dependent is something different, right? এখন এইটা এই ডেল এফ ডিএফ এফ এক্স এইটাকে আমরা কি লিখতে পেরেছিলাম? এটাকে আমরা লিখতে পেরেছিলাম fx is what? Fx is nothing but x component of force, which is nothing but del t del vx, right? So u is the generalized potential we call modified scalar potential, which is called generalized potential. And the Lagrangian equation is same. Lagrangian equation will be same, x component at least. তাহলে x component আমরা লিখতে পারবো ddx ddt of del u del vx minus del u del x equals to fx. Fx is nothing but del t del vx. I'm sorry, fx is the x component of force, and force can be written as, you know, force fx equal to dpx dt. So ddt of px is ddt of px. Px is nothing. Px equals to mvx, right? Mvx equal to del vx of half mvx square, right? So you can write this as del vx of t. So I can write it here ddt of del t del vx, right? So now Lagrange's equation becomes, if this comes this side, then come this side, then ddt of del vx of t minus u, right? This come this side plus, but there will be a minus sign. Why? I'm showing you. I'm making it t minus u.
right? There is a minus, so it will be plus, and I'm making t additional term because this is equals to 0 because del t del x equals to 0. T has since is half m x dot square, it has no position coordinate. In its expression of kinetic energy, you will not find position coordinate. So del t del x will be equal to 0. So this is same as Lagrange's equation or ddt of del L del x dot, right, minus del L del x equals to 0. So this is the famous Lagrange's equation, x component of Lagrange's equation. So Lagrangian where L equals to t minus u equals to t minus q phi plus q v dot of a is the Lagrangian. For a charged particle having charge q, for a charged particle in an EM field, electromagnetic field. Is it clear? তাহলে দেখো যে এই ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানে আমার কাইনেটিক এনার্জি মাইনাস একটা পোটেনশিয়াল আছে, কিন্তু সেই পোটেনশিয়ালটা velocity dependent potential. So that is the extraordinary thing for a charged particle in electromagnetic field. ঠিক আছে, এখন আমরা মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক. ওই 1 মিনিট আসো না, একটা মশা পড়ে যাবে, মশাটা তুলে দাও না, মশা পড়ে যেতে একটা চাই না, তুলে দাও মশাটা তাহলেই হবে. হ্যাঁ, আবার গরম চায়ে করেছে ও মশা যাচ্ছে. So we are discussing Lagrangian for a charged particle in an electromagnetic field. Our next topic is Hamilton's variational principle. So our next topic number 2 is Hamilton's variational principle. Now, principle. This principle states that I'm dictating very slowly so that while you are watching this video, you can copy it in your copy.
This principle states that the motion of the system from time t1 to time t2, from time t1 to time t2 is such that the integral I integration over t1, sorry, from t1 to t2 L dt. This integral where L equals to L is the Lagrangian t minus v has a stationary value for the correct path of motion. I am again stating this principle states that motion of a system from time t1 to time t2 is such that the line integral I equals to t1 to t2 L dt, where L equals to t minus v, is extremum. That is maximum, minimum, or stationary for the correct path of motion. Correct path of motion. Let me illustrate it with an example. Suppose one particle is going from here to here, right? So there are all possible paths. This is position 1 and this is position 2, right? So I denote it here time t1 and this is time t2. So this is one path, this is another path, straight line path, this is another path, and maybe a crook path like this. This is another path. Say this is A, this is B, this is C, this is D. There are different paths. Then which path the particle will take will be determined by this integral. This integral has to be either maximum or a minimum or a fixed value. Fixed value means whatever direction, whatever path you choose, this integral is constant, right? এখন এই প্রিন্সিপালটা তোমরা দেখো যে এই প্রিন্সিপালটা তোমরা এর আগে পড়েছো, একদম এই প্রিন্সিপালটার সাথে আরেকটা প্রিন্সিপালের মিল আছে। দ্যাট প্রিন্সিপাল ইজ কল্ড ফার্মার্স প্রিন্সিপাল, রাইট? ফার্মার্স প্রিন্সিপাল, দুটোর যোগ আছে। এখন এটা প্রিন্সিপাল কেন না, নেচার এটা ফলো করছে, রাইট? নেচার ইজ ফলোইং that for the correct path of motion not all path will be taken. For example, if I give you a specific example, একটা পার্টিকেলকে একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আছে, জি ইজ অ্যাক্টিং দিস ওয়ে, রাইট? গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আছে, তাহলে একটা পার্টিকেলকে যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে এখানে সরাসরি পড়বে। যদি আমি এক্স ভেলোসিটি দিই তাহলে পরে এরকম একটা প্যারাবোলিক পাথ হবে। এইবার আমি হিসেব করে দেখাতে পারবো যে যদি আমরা এলডিটি এই পাথ বরাবর করি, ধরো এখানে স্টার্ট করলাম টি1 আর এখানে টি2 হলো, তাহলে এই পাথের জন্য এটা হবে মিনিমাম, not maximum, it will be minimum. So this is called Hamilton's principle. So out of all possible paths by which the system point could travel from t1, from position 1 to position 2, the path which will be taken by in the real world by the particle is determined by this integral, and this is the Hamilton's variational principle. Now proof of this principle is very tough. It is not the scope, but for the time being you have to assume this principle. And next, with this principle, this is a basic principle in nature, because the same type of principle is the Fermat's principle for light rays traveling from one medium to another medium.
This principle dictates the light will travel in a straight line as long as you are taking it as a particle, or its wave nature is ignored because the wavelength is very short compared to the path length. Now, this variational principle, now what we have to do, we don't have to prove this Hamilton's variational principle. Instead, we would derive Lagrange's equation of motion from Hamilton's variational principle, because this principle is the basic principle of nature in which we are living. I can give you one example. Suppose a particle is rolling in an inclined plane. You put a particle here, it will rolling in an inclined plane. Now you carve the path like this, and you carve the path like this. Can you tell me which path will take minimum time? এখন সবাই বলবে যে না এইটা দিয়ে গেলে পরে মিনিমাম হবে, but that is wrong. That is wrong, my child. This path is the minimum time that the particle will take to travel from this here to here. The logic is very simple. In this path, the minimum time is from here to here is a free fall without any inclined plane, and this path is close to this, so that acceleration is varying because the slope is varying. So the particle will attain faster velocities first time, and then the velocity it will move with greater velocity. But in this path, it will move in less velocity. Its average velocity will be small. Average velocity will be greater. Here, the particle velocity will be constantly increasing. মানে এখান থেকে এখানে যদি আমি যাই তাহলে কারেক্ট পাথটা হবে হচ্ছে, যদি মিনিমাম টাইমে যদি হয় তাহলে হচ্ছে এইটা হচ্ছে যে তার সেখান থেকে ভেরিয়েশনাল প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করে বলে দেওয়া যায় যে এইটা হচ্ছে একটা সাইক্লয়েডের ইকুয়েশন। ইকুয়েশন রিপ্রেজেন্টস সাইক্লয়েড। সেই জটিলের মধ্যে আমি আর যাচ্ছি না। নাও উই আর coming to derive Lagrange's equation from variational principle. So this is our last topic today. Lagrange's equation from variational principle. We have variational principle আমরা লিখতে পারি L dt will be extremum from t1 to t2. So taking its derivative differential will be equal to 0. That means from t1 to t2, delta L dt will be equal to 0. Now from the rule of partial derivative, L is function of qj, you know, qj dot and t. And you also know, for this conservative system, we ignore this t, and L equals to t minus v. But t is function of qj dot and v is function of qj, right? T is function of qj dot, this is function of qj dot, and this is function of qj. But if you want to include time here,
then t will be function of both qj dot and qj also, but v will not be function of qj dot for a conservative system. So for a conservative system t may be function of qj and qj dot, but v is function of qj only, not qj dot. Now where qj will come in? If the coordinate transformation information involves time, then kinetic energy will involve position coordinate also, right? And it will not be quadratic in generalized velocity. Now, so del L will be here. So delta L will be here, delta T minus delta V. That will be equals to del T del Qj delta Qj plus del T del Qj dot delta Qj dot summation over J minus del V del Qj delta Qj, right? So Hamilton's principle, therefore, from Hamilton's variational principle, we have T1 to T2 summation over, I'm making summation over outside, summation over J, I'm sorry, summation over J, summation over J del del T del Qj of T minus V plus del T del Qj dot into ddt of delta Qj. Just interchanging the differential, nothing else. And there will be a delta Qj. The whole thing will be outside dt. Now, this integral, the second integral, performing the integration by parts, performing integration by parts of the second term. So it will be summation of my integration my T1 to T2 summation over J del L del Qj del L del Qj delta Qj dt plus integration, I'm sorry, I'm performing the integration second summation over J. This is the first term, this is the second term. So this will be del T
del qj into delta qj evaluated at t1 to t2, right? Minus integration over say t1 to t2 ddt of del t del qj dot, there will be a dot, del qj dot delta qj, right? Now this term will be equals to 0 because at points at end points delta qj equals to 0. You can see it from the graph, from the picture that I have drawn. Sorry. From this figure, this is point t1 and this is point t2. So all the paths, these are different delta qj's, all meet here and meet here. So here delta qj, variation of delta qj for different paths, delta qj will be equals to 0 for different paths, right? So we are exploiting this idea to evaluate the integral. Exploiting this idea to evaluate this integral, delta qj equals to 0. So finally we have t1 to t2 summation over j del L del qj delta qj dt minus integration over t1 to t2 ddt of del t del qj dot delta qj, on dt will also be there, dt equals to 0. So we bringing back again the term. So integration t1 to t2. The terms are now ddt of del L del qj minus ddt of del t del qj summation over j delta qj delta t, sorry dt, I'm sorry dt, this will be dt. This is equals to 0. Now these terms show now these delta qj are independent. These are independent. Since delta qj's are independent,
because these are generalized coordinate independent. Therefore, this integrand must be 0 because the right hand side is 0. So we have summation over j. Oh, sorry. All the q's are independent. So del t del qj dot minus del l del qj equals to 0. Now t is not function of, since v is not function of generalized velocities, so we can insert v here also. Del qj of t minus v minus del L del Qj is equals to 0, since del V del Qj dot will be equals to 0. So this is again equal to del L, I'm sorry, there will be ddt. So ddt of del L del Qj dot minus del L del Qj equals to 0. So this is the Lagrange's equation. So we have derived Lagrange's equation from Hamilton's variational principle. The opposite can also be done from Hamilton's variation principle. Sorry, from Lagrange's equation of Lagrange's equation, you can derive Hamilton's variational principle just in reverse direction. Just do the calculation in reverse direction. So today up to this, তাহলে এটা আমি আজকে আবার জিস্ট করে দিই কি কি পড়া হলো আমাদের প্রথম থেকে। আমরা এখান থেকে স্টার্ট করেছিলাম ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ফর এ চার্জ পার্টিকেল ইন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা জানি লোরেন্জ ফোর্স ইকুয়েশন এটা, ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা। এবার যেহেতু বিটাকে স্কেলার পোটেনশিয়াল ডেরিভেশন দিয়ে ডিনোট করা যায় না, কিন্তু ইকে করা যায় ইকুয়াল টু গ্র্যাড ফাই। কিন্তু আমরা জানি ম্যাক্সওয়েলস সেকেন্ড ইকুয়েশন which is Gauss's law in magnetostatic del dot of B equal to 0. এখন আমরা জানি যে ডাইভারজেন্স অফ কার্ল অফ এনিথিং ইজ ইকুয়াল টু 0, সো B can be written as del cross of A where A is the vector potential. তাহলে সেখান থেকে E এর এক্সপ্রেশন আমরা বের করলাম ইউজিং দ্য ম্যাক্সওয়েলস থার্ড ইকুয়েশন। ম্যাক্সওয়েল থার্ড ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা ইটা বের করলাম ইকুয়াল টু মাইনাস গ্র্যাড ফাই মাইনাস ডেল এ ডেল, এটা আমরা পেলাম ইকুয়াল টু মাইনাস গ্র্যাড ফাই মাইনাস ডেল এ ডেল টি।
তাহলে ওইটাকে আমরা বসিয়ে দিলাম, আর বি ইকুয়াল টু ডেল ক্রস অফ এ পেয়েছি। লরেন্স ফোর্স ইকুয়েশন এটাকে ইনসার্ট করে দিলাম, ই আর বি এর ফর ইনসার্ট করে দিয়ে এটা অনেক দূরে চলে গেল আবার। ইনসার্ট করে দিলাম, দিয়ে আমরা ওটাকে এক্স কম্পোনেন্টে লিখলাম। এক্স কম্পোনেন্টে হচ্ছে গ্র্যাড ফাই মানে হচ্ছে ডেল ফাই ডেল এক্স হবে, এটা ডেল এক্স ডেল টি হবে, আর এটার এক্স কম্পোনেন্ট হবে। এটার এক্স কম্পোনেন্ট আমরা ডিরাইভ করলাম, ডেরিভেশন। এটা এক্স কম্পোনেন্ট আমরা ডিরাইভ করলাম, ডিরাইভ করে দেখলাম, পেলাম আমরা যেটা সেটা হচ্ছে এখানে ইনসার্ট করে দিলাম। এখানে দুটো জিনিস ট্রিক্স করা হয়েছে। এখানে ছিল হচ্ছে ভি ডেল এক্স ডেল এক্স ডেল এক্স এখানে যোগ করা হয়েছে, আবার এখানেও যোগ করা হয়েছে, যেখানে নেগেটিভ সাইন ছিল তো দুটো কেটে যাবে। তাহলে এটা করলে পরে ডেল ডেল এক্স অফ ভি ডট অফ এ মাইনাস ডি এক্স ডিটি প্লাস ডেল এক্স ডেল টি। এবার এই এই ডিএক্স ডিটি কে যদি আমরা করি তাহলে পরে এই ফর্মটা আসবে। তাহলে পরে এই জিনিসটি আন্ডারলাইন করা আছে, যেটা যেটা এখানে ছিল ওটাকে রিপ্লেস করে দিয়েছি, রিপ্লেস করে দিয়ে আমরা এক্স কম্পোনেন্ট অফ ফোর্স পেয়েছি, এক্স কম্পোনেন্ট অফ লরেন্জ ফোর্স পেয়েছি। সেখান থেকে আমরা দেখাতে পেরেছি এটা ইকুয়াল টু ডেল ইউ ডেল এক্স প্লাস ডিডিটি অফ ডেল ইউ ডেল ভি এক্স হয়েছে। যেখানে ইউ ইকুয়াল টু কিউ ফাই মাইনাস ভি ডট অফ এ, যেখানে এটা স্কেলার পোটেনশিয়াল কিন্তু ভেলোসিটি ডিপেন্ডেন্ট পোটেনশিয়াল। তারপরে ওটাকে আমরা ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ইকুয়েশন ডিরাইভ করেছি। ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ইকুয়েশন ডিরাইভ করাতে যে ফর্মটা এসছে, ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ডিরাইভ করেছি বিকজ হচ্ছে এফএক্সটাকে আমরা লিখতে পারি ডিডিটি অফ ডেল টি ডেল ভিএক্স, সেটাকে ইয়ে করে দিয়ে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ফর্মে চলে এসেছে। দ্য নেক্সট আমরা করলাম হ্যামিল্টনস ভ্যারিয়েশনাল প্রিন্সিপাল। ইট ইজ এ বেসিক প্রিন্সিপাল নেচার, যে একটা সিস্টেম সিস্টেম পার্টিকেল একটা টাইম টি ওয়ান থেকে আরেকটা টাইম টি ওয়ান যদি একটা পাথে মুভ করে, তাহলে কোন পাথে যাবে, যে সেই যে পাথটাতে এল ডিটি এই ইন্টিগ্রেশনটা ম্যাক্সিমাম হবে। মানে ম্যাক্সিমাম হবে বা মিনিমাম হবে, এক্সট্রিমাম হবে, ম্যাক্সিমাম হতে পারে, মিনিমাম হতে পারে, বা কনস্ট্যান্ট হতে পারে। স্টেশনারি স্টেশনারি মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট হবে, যে যে কোনো পাথেই যায় না কেন ইন্টিগ্রেশনটা একই ভ্যালু দাঁড়াবে। এবার আমরা তারপরে যেটা থার্ড কল করলাম সেটা হচ্ছে এই ভ্যারিয়েশনাল প্রিন্সিপাল ইউজ করে হচ্ছে ল্যাগ্রেঞ্জেস ইকুয়েশন ডিরাইভ করলাম। খুব সহজ, এটা খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। এল ইকুয়াল টু পি মাইনাস ভি আমরা জানি, আর পি ফাংশন অফ কিউজে আর কিউজে ডট হবে। যদিও ইন জেনারেল কেসে টি ইজ ফাংশন অফ কিউজে ডট, তাহলে এত সব আমাদের করতে হতো না, একবারে হয়ে যেত। কিন্তু ইন জেনারেল এই কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন ইনভলভস টাইম, তাহলে টি উইল বি ফাংশন অফ কিউজে অ্যান্ড কিউজে ডট। সেইটা ধরে নিয়ে আমরা ওখানে বসিয়ে দিয়েছি, বসিয়ে দিয়ে একটা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন করতে হয়েছে, না ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করতে হয়েছে, করে আমরা ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ইকুয়েশন ডিরাইভ করে ফেলি। তো থ্যাংক ইউ অল।